ukatili huko wa aina nyingi. Ndio. Sasa je, na sisi wazazi, kwa nini ufanye ukatili kwa mtoto wako? Umeona, unaweza mwingine wanamnyima chakula, mwingine anafika mahala anampiga mtoto. Kwa nini unampiga? Huyu mtoto ni wa kwako na umemzaa ili aweze kukua, aweze kulitumikia taifa. Kwa nini unafanya hayo? Kwa hiyo kwa ujumla, hapo ndipo unapoona kwamba jamii wengi sisi tumekosa ile elimu ya malezi na makuzi ya watoto wetu. Hii elimu ni muhimu sana, kama jamii ingeweza ikaipitia na kuifahamu, lakini wengi tumeikosa. Kwa hiyo kukosa elimu hiyo kunasababisha mengine haya yote yaweze kutokea. Asante. Na miongoni mwa haki za mtoto ni mtoto kulindwa na kutimiziwa mahitaji yake kwa mujibu wa taratibu. Sasa sisi wazazi na walezi tunawezaje kutimiza majukumu haya na kuendelea na shughuli za kimaendeleo na tahadhari hii ya virusi vya corona? Nafikiri mtakuwa na mwongozo mzuri CDTF. Kwanza cha msingi ni hicho kwamba mtoto anahitajiwa alindwe, akue na endelezwe. Sasa hili la msingi likijulikana, naona kwa hiyo kama limejulikana na wazazi, manake wazazi watawajibika katika kuhakikisha huyo mtoto anapata hizo haki za msingi. Ukiacha haki ambazo zingine tunazosema za wadau wengine ambazo watakuja kuongeza, kwa mfano swala la kuendelezwa, manake ni la wazazi, lakini na serikali ina wajibu katika kuhakikisha watoto wanaendelea. Kama hivi sasa ambavyo kipindi cha corona kilipotokea, nafikiri mnashuhudia juhudi zinazofanyika kati ya serikali na wazazi, ni namna gani hawa watoto pamoja na corona, lakini tuweze kuwawezesha wasikose ile elimu moja kwa moja. Kwa hiyo kuna jitihada zinafanyika, angalau kuna vipindi ambavyo wanaviweka vitumike kwa njia ya mitandao na radio na TV. Umeona, hiyo yote ni kutaka kuhakikisha huyu mtoto asikose ile haki yake ya msingi. Lakini kiafya ndio hiyo wanasema huku tuliko nyumbani, lakini na hata huko wanakotoka, kwamba kwanza tuwazuie wabaki nyumbani kwa usalama wao, lakini wanapobaki nyumbani tuhakikishe wanafuata yale masharti ya kuhakikisha usafi. Hiyo ni sehemu ya elimu ambayo wametaka ifanyike kwa maana ya kutolewa kwao, lakini na wazazi wasimamie watoto wakiwa nyumbani. Nafikiri hilo ni la msingi sana, na nafikiri Tanzania hili ndio limetusaidia sana katika kupambana na corona. Sawa, mimi nikurudishe nyuma kidogo. Umezungumzia masuala ya corona, lakini mimi bado nipo kule kwa siku hii ya leo ya mtoto wa Afrika. Kuna changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza kwa asilimia kubwa, kwamba tunaambiwa matukio haya yanafanyika nyumbani na wanaofanya ni wanandugu. Changamoto inakuja pale kumshtaki mwanandugu kwa kile kitendo alichokifanya. Na nadhani hilo linaweza likawa ni moja kati ya sababu za kuendelea kuwepo haya matukio, kwa sababu mtu akishagundua kwamba huyu ni ndugu yake kamfanyia jambo fulani mtoto wake, wanayamaliza kifamilia. Labda athari za kumaliza haya mambo kifamilia ni zipi, ili watu wajue na wajifunze pia? Athari za kufanya kifamilia ni kubwa, na hasa kwanza inasababisha watu wasianze kuona kwamba kumbe hili jambo linaweza likawafanya watu wasiweze kuendelea, kwa maana huyu mtu anaweza akapata faini au akafungwa kwa kupitia sheria ambayo imewekwa. Lakini kuna athari ambayo kwa mtoto ambayo inampata ya kisaikolojia, kwa sababu akishafanyiwa tendo cha ukatili, yeye kwake inamuumiza sana. Na familia wanapotaka kufanya ile kuficha huku, manake hawataki watu watambue kwamba kuna jambo hili limetokea, lakini wanapoficha pale, sio kweli kwamba wamefanya suluhu ya lile jambo, kwa sababu kama ninavyosema, mtoto kadiri anavyoathirika akifikiria hilo jambo na mtu aliyemfanyia anaendelea kumuona, inamuumiza zaidi. Ni ukatili zaidi ambao anaupata. Lakini athari nyingine tunasema hili jambo litaendelea kufanyika kwa sababu watu wanajua tunaweza tukazungumza na familia tukalimaliza, kitu ambacho kwa kweli ni kibaya sana. Kwa hiyo
tuombe jamii, tuombe kila mtu aone kwamba kitendo cha ukatili kwa watoto na hasa kuwafanyia hawa watoto ni tatizo baya na ni kubwa, na tulichukue katika kisheria, lakini vile vile tuliweke katika imani zetu. Imani zetu kwamba ni dhambi kubwa kumfanyia mtoto ukatili wa aina yoyote. Wa aina yoyote ni dhambi kubwa. Sasa hili likifahamika hivi, nafikiri watu wataanza kuona kwamba kumbe si vema kufanya masuala kama haya ambayo ni ya kiukatili kwa watoto wetu. Na hili swala lipo kwa mapana yake. Tukizungumzia ukatili kwa watoto ni pana sana, kubwa. Unaweza ukadhani labda tu ni watoto ambao wanafanywa vitendo vya kikatili ndani. Umetoa mfano hapa, kuna mtu anaweza kana watoto anawanyima chakula, anawapiga, anawatumikisha pasipo yani basi tu mwenyewe anaona bora hivyo. Lakini pia wako hawa watoto ambao wako mitaani ambao tumekuwa tukiwaona wanajitafutia kipato. Kuna vitendo pia huwa wanafanyiwa wale watoto ambao hawana pa kukaa, watoto ambao wanaishi katika mitaa. Lakini tunaambia mitaa haizai watoto. Hawa watoto lazima kuna sehemu wametoka. Kwa hiyo tusiruhusu hiyo hali pia ikatoka katika vizazi vyetu. Na sisi kama wazazi na walezi ndio ambao wana jukumu hilo la kuweza pia kuhakikisha kwamba tunawalinda hawa watoto. Kwa hiyo ukizungumzia swala lazima la mtoto, siku hii ya leo ya mtoto wa Afrika, tunalitazama kwa upana zaidi. Yes. Asante, na uweza kupiga simu kwa 0677028826 namba ya message. Unaweza kutuma message pamoja nasi kwa 0676929238 leo. Nambari ya message ni 0676929238. Nambari ya simu 0677028826. 0677028826. Nambari ya message ni 0676929238 hii leo. Tuko naye hapa Heri Mgingi, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya maendeleo ya jamii SUDTF, na tunazungumzia masuala haya ya usawi lakini pia maendeleo ya jamii, hususan tukigusia hili swala la maadhimisho siku ya mtoto Afrika na matukio ukatili dhidi ya watoto kitajwa kuongezeka miongoni mwa jamii. Nini kifanyike ndio kubwa zaidi ambalo pia waweza kuchangia pamoja nasi ili tuzidi kusonga mbele na tuende pamoja nawe moja kwa moja. Kwenye laini hii kuna msikilizaji. Halo. Ndio, karibu. Asante. Mimi ni Mzee Zuberi Kalimagoto kama Bogini. Mzee Zuberi, karibu. Asante sana. Kitu ambacho ninachozungumza, zamani watu wasema kwamba mtoto wa mwenzako ni wa kwako. Lakini kwa sasa hivi baadhi watu wengi, wewe mtoto anapokosa ambapo na jirani, hata ukimwambia kitu unasikia, ukaenda kumwambia mzee wake, mzee akamwambia kwa nini unamuona mtoto wangu? Unaona? Lakini hawaelewi kwamba sasa hivi mtoto za kufanya mambo mazuri kwa babake, lakini mitaani akawa anakosea. Kwa sababu gani? Hamna mtu anaweza kumchunga. Maana ukimchunga atakwenda kwa babake, kwa babake kizungumza, babake atakwenda wewe ni mbaya. Kwa kweli sasa hivi kitu ambacho sasa hivi mara nyingi tunagojea kwamba mtoto wote, na baadhi isitoshe, kuna baadhi ya hawa mama wengine wanakwenda vilabuni na vilabuni kwenda kunywa pombe na watoto wadogo. Hiyo wale watoto wanapoendelea kukua, matokeo itakuwa nini? Naona kwa kweli kitu kubwa sasa hivi, mtoto wote ni wa raia. Unapomwona mtoto ametoka amekosa, na wewe lazima unaweza kumkanya. Lakini kwa sababu wazee wa sasa hivi hatujui hayo. Mimi yangu ni hayo tu. Nashukuru sana Mzee Zuberi Kalimago, Mabogini, Moshi, Tanzania. Hamisi, ulikuwa unasikiliza maoni yake kwa uadilifu kweli. Lakini hili la unajua kuna amezungumzia na yuko Moshi. Moshi huko bwana, tunajua amesema kwamba watoto wanakwenda, yani wazazi wanakwenda na watoto wao katika vilabu. Kitu ambacho sio kizuri hata kidogo. Kwa sababu tunatakiwa tuwafundishe watoto, tuwakuze katika maadili yaliyokuwa mazuri. Lakini ile pombe siwezi kuizungumzia sana sababu kuna watu wanatumia, mimi binafsi situmii. Lakini tunaambiwa pombe, ukitumia pombe kidogo inaweza kahamisha akili yako. Unaweza kufanya mambo ya ajabu mbele za watu. Mtoto yuko pale anaona anajifunza nini. Kwa hiyo tuangalie pia wapi tunakwenda na watoto. Na kuna baadhi ya maeneo ambayo wanauza hivi vinywaji, hizi pombe. Kwa maeneo ambayo mimi natoka, maarufu kuingia na mtoto. Ukiona mtoto pale unaambiwa
Maanake pia kuna vitu vingine vinauzwa kama kuna supu sijui nini. Ambiwa mtoto anakuja, hapana, hii ni baa, mtoto haruhusiwi, mchukulie mpeleke huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni sawa utampeleka mtoto labda kanywe supu. Kuna watu pale wanakunywa pombe. Kuna lote ambalo linaweza likatokea. Naam. Yes. Haya, kwenye line hii leo. Samahani kidogo, tutakuja kuyajibu hayo katika mjumuisho leo. Haya, huyu amepotea wani. Naam. Kiongozi ulikuwa na jaribu kulitolea. Hiyo mliokuwa mnazungumza ndio hiyo ambayo tunazungumzia swala zima la elimu ya makuzi na malezi ya watoto. Sasa hii elimu iko pana, lakini na ina hivyo vyote ambavyo vinazungumza kwamba mtoto anapaswa kwa wakati gani awe wapi, mtoto anapaswa afanye nini katika umri huu na umri huu. Sasa hayo yote ni mapitio ambayo anapitia mtoto katika malezi ambayo anafanyiwa. Sasa akienda mtoto akifika anaanza kunyweshwa pombe, ni tatizo. Na hapo manake hafanyiwi haki yake kama mtoto kimsingi. Kwa hiyo haya yote haya ndio hayo tunaosema jamii inapaswa ifahamu malezi na makuzi ya watoto kikamilifu. Ukilelewa kwa utaratibu huo, unapata jamii na watoto ambao wako bora, watoto ambao wamelelewa vizuri. Sasa watoto kwa mfano wanaoingia mitaani, ni matatizo hayo yanaanza. Aidha wazazi wana ugomvi wa mara kwa mara, kwa hiyo watoto wanaona zile ni kero. Aidha watoto hawapewi haki zao, na hasa moja wapo hiyo ya chakula na mavazi. Mtoto akishaona wenzake wanapata hivi, yeye hapati, inafika mahala anasema kwa nini mimi nakosa hivi sipati? Kwa hiyo ndio mwanzo wa kukimbia. Kwa hiyo wazazi tusipowajibika kwa watoto wetu, ni rahisi watoto kukimbia wakaingia mitaani. Mimi naweza nisiwajibike na mtu akaona kwamba huyu hawajibiki ipasavyo kwa watoto wake. Anatokea mtu ananiambia huwajibiki vyema kwa watoto wako, unatakiwa ufanye 1 2 3. Mimi sasa, wewe usinipangie, hawa ni watoto wangu, wewe anakuhusu nini? Maneno kama hayo watu wanayapata kwa asilimia kubwa katika jamii. Sasa hayo maneno ndio hayo tunayosema hayapaswi, na ndio maana tunasema katika ngazi mbalimbali tuna utaratibu wa sheria na mamlaka ambazo zinaweza zikasimamia hayo. Mzazi anapokuwa hivyo, manake kwenye uongozi wa kijiji kuna kamati zile ambazo zinaweza zikamuita zikakaa na huyo mtu kwamba kwa nini wewe huwajibiki kwa watoto? Kwa nini wewe hufanye hili? Wanayo hayo mamlaka ya kumuita mtu. Asante. Kwenye line hii leo. Kosta vipi jamaa? Salama, Sudishiji ya Ruriva Mabugini Moshi leo kumekucha kweli kweli. Haya bila shaka. Sabana kwa kweli maadili kwa kweli yametoweka. Maana ukiangalia hizo zetu sisi watoto, tukiwa watoto kikosea tu basi tunapata adhabu kutoka kwa mzazi mwingine ambaye hajakuzaa. Na ukija kusema fulani kalipa adhabu hii, basi naongezwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi bana, kwa sababu hii sema kwa zamani ilikuwa na maana sana, mtoto mwenzako ni wako. Sasa hivi wazazi wanakuja juu sana, wanapiga au wanamsemea kwenda kusema jambo fulani, anakwambia bwana hii tukifanya hii, na tukaje siku yanatokea mambo mabaya zaidi. Alafu na wengine hivi haya mambo yanarudia pengine nyumbani, utakuta kwa watoto maadili wanacheki picha za ajabu, na wazazi wanapita hapo wanaangalia tu. Alafu na wazazi wengine pia hili inavyosemekana na inavyoonekana wale wanakwenda na foto dawa, watoto wanaona mambo ya ajabu, na saa ingine wamefisha ulabu na mtoto akija kurudi nyumbani anachangamka. Kwa hiyo mimi ningeomba bana wazazi, hebu tubadilike, tuwe kama wale wazazi wetu wa kitambo, tusijidae ya kidijitali. Mtoto amisa kidogo kwenda walala, maana kuna mzazi mmoja mtoto akisumbua kidogo anamsifia labu, basi mtoto anasizia analala. Hadi ni hatari, maana ndio anasikiliza sala mtano ile kimpa mtoto pombe, basi wanaathiri kisaikolojia. Yaani maana katika makuzi yake hata ubongo hautakaa sawa. Na katika kazi njema na afya njema, ndio mtaalamu anamsikia yuko vizuri sana huyo. Barikiwe sana. Asante mtaalamu. Naambia uko vizuri sana. Hongera sana kwa hilo. Naam, na amezungumzia namna ambavyo zamani ilivyokuwa. Mimi nafikiri ile elimu ya maadili pia zamani ilikuwa mtoto wa mwanamisi inaweza nikamkamata kama amefanya
kosa na nikamuonya aidha kwa maneno hata nikamwadhibu. Na Mwanamisi mtoto akifika nyumbani akiniambia baba Miambo au babu Miambo ameniadhibu, Mwanamisi anamuongezea. Sasa hivi na hiyo pia ilikuwa hadi shuleni. Umekosea, mzazi anakukamata mkono, anakupeleka shule. Ukifika shule anakushtaki kwa mwalimu wako wa darasa. Mwalimu wa darasa atakuchukua, atakupeleka mbele ya wanafunzi wenzako na utapewa adhabu mbele ya wanafunzi wenzako. Kwa hiyo pia ilikuwa, unajua watu walikuwa wanahisi kama vile ni vibaya, lakini ilikuwa inajenga kwa namna moja ama nyingine kwamba mzazi wangu ana uwezo wa kutoa ruksa kwa mtu yoyote aniadhibu. Kwa hiyo mtoto kufanya makosa inakuwa ngumu kwa sababu mtu yote anaweza kumwadhibu. Sasa turejee kwa upande wa pili wa zama hizi sasa. Zama hizi umemkamata mtoto wa mtu umempa adhabu, mzazi akasikia. Changamoto kwa sababu tunaona hata shuleni inavyokuaga changamoto pia. Naam, kwenye leni hii leo. Halo Miambo. Naam, karibu. Asante. Unaongea na Juma Matias hapa, Temeke Mbeyanga hapa. Juma Matias, karibu sana mzee wa mkeka. Asante sana. Mimi nitakuwa na maswali kama 3-4 kwa mheshimiwa hapo. Nimemsikia Sudi Shija pale akizungumzia kuhusu malezi. Nadhani hili swali kuna watu wengi hatujajua na nataka kidogo mtaalamu kidogo hapo mwenye aweze kufanua kidogo. Sasa hizi kuna wazazi wengi sana watoto. Unaona? Unakuta msichana ana miaka 19 au 18. Huyu bado mtoto ukisema kweli, lakini miaka ni mkubwa ukizingatia miaka ile ya kiserikali. Lakini unakuta mtu msichana ana miaka 14 lakini wengine mpaka 15 wanazaa. Sasa tunaelekea kwenye swala la kukomesha hii swala la ukatili. Nadhani itakuwa ni changamoto ngumu sana kwa sababu mtoto naye ana mtoto. Inakuwa ni ngumu sana kumkanya mtoto wake. Na hata kama wewe mtu mzima utaona kitu ambacho labda nakifanya huyu mwanae, utaweza kumkanya, akisikia utapata maneno makali sana. Mimi ni miongoni wa watu ambao nimewahi kuona msichana mmoja wa miaka 17 mbali yeye alizaa, lakini mwisho wa siku mtindo ambao alikuwa anafanya mtoto wake nilimfuata nikaanza kumwambia mwanao na mwana anafanya moja mbili, lakini maneno niliyopata sijui wewe uliingia leba tu niliingia mimi, wewe unajua uchungu sio mimi. Lakini ukimwangalia ni mtoto mdogo, umeona? Sasa swali langu hilo la kwanza nataka unifafanulie. Watoto kuzaa watoto. Je, unavyoona wewe kuna dalili kuu ya kukomesha huu ukatili? Kwa sababu watoto wenyewe wanazaa watoto na wakuwa na hawawezi kuwakanya watoto wao. Hiyo swali la kwanza. Kuna tukio moja nilisikia juzi hapa, alizungumza baba azaa na mwanae na ameishi naye ndani ya miaka 5. Mwanae wa kuzaa mwenyewe. Mwili ulisimuka sana. Nikakaa nikawaza, hivi nakuaje baba mzazi kabisa unazaa na mtoto wako kuzaa mwenye damu yako? Kama mchambuzi au kama mtaalamu, amuoni kama kuna haja kuwe na utaratibu kama watu kama hawa, saikolojia yake yani kuweka utaratibu kila baada ya mwezi, kila baada ya muda, au kwenye serikali za mitaani huko tuweke utaratibu kwa wajumbe kila baada ya muda, baba kama huyu au mzazi kama huyu aweze kupitia kwa saikolojia, kwa sababu mtu kama inawezekana baba azae na mwanae. Kwa hiyo kutakuwa kuna tatizo hapa, yani tatizo lipo ni kubwa. Kuna kitu kinasababisha mpaka mtoto baba azae na mwanae. Nadhani tatizo litakuwa la kisaikolojia. Kama huyo angeweza kupata tatizo la kisaikolojia, kuna kitu vinakuwa vinamsumbua. Kama angeweza kutibiwa, tiba saikolojia watu wengi tunaidharau, lakini ni moja ya tiba nzuri sana. Mtu anaweza kaa na tatizo kichwani mwake, kwenye mawazo yake, atafanya jambo ambalo labda kumkomoa baba au kumkomoa mama, labda kwenye mahusiano, labda na ugomvi na mkewe, aamua kumkomoa mkewe. Kwa hiyo inawezekana kidogo kuna ndani ya familia, kuna madhara yako ndani ya familia. Kwa hiyo kama mtu anaweza kujifunza kwa sehemu ya saikolojia, anaweza akapata tiba. Umeona? Hiyo swali la pili. Kipindi hiki cha corona imeonekana matukio yameongezeka sana. Sasa nataka kujua kutoka kwako, je, ni kwa sababu watoto wako majumbani hawaendi mashuleni au kuna tatizo lingine zaidi ya hiyo? Maana watoto wanaonekana yameongezeka zaidi. Hiyo swali la 4,
sheria inasemaje kwa mtu anayemtetea mtu? Yaani mtu anayemtetea bana huyu labda kamfanyia ukatili mtoto afu anamtetea, au hatoi ushirikiano kwa serikali, hatoi ushirikiano kwa polisi, au anaficha. Kwa sababu matukio mengi yanafanyika ndani ya familia. Umeona? Kama yanafanyika ndani ya familia, ina maana kuna mtu anaona, kuna watu wanashuhudia na hawasemi. Sheria ikoje kwa mtu ambaye anashuhudia na hasemi na anaona na anamfichia makosa, au ndugu amefanya tukio moja afu hapo mtu wa siku akamaliza yenyewe kwenyewe ndani na tatizo lisipeleke mbele ya sheria? Sheria ikoje? Na kama sheria ni sio kali, kwa nini sibadilishwe? Mtu ambaye anashuhudia na mtu ambaye anayefanya tukio hilo hapa, afu mtu mwingine sio taarifa kwa vyombo vya sheria. Sheria inasemaje? Na kama ni sheria haina makali, kwa nini sibadilishwe? Swali la mwisho na la mwisho, vituo vya kulelea watoto. Mara nyingi huwa najaribu kutembea vituo vya kulelea watoto. Kuna watu wameanzisha miradi ya kulea watoto, lakini nadhani vituo vingi havikizi kabisa. Na ukiangalia wanapata fedha, lakini hizo fedha zinaishia wapi? Unakuta watoto wenye wako hali mbaya. Hilo kwa sababu tu mtu anapata ufadhili kutoka sehemu nyingine, anapata hela, anafanya mambo yake. Vituo vya kulelea watoto, je, huo mnavitembelea na kuangalia hali ya watoto wanaolelewa humo? Na hao watoto baada ya kulelewa wanalelewa kwa mazingira yanayostahili, na baada ya kukua watoto wanakwenda wapi? Mambo nimeeleweka vizuri hapo? Umeeleweka vizuri mzee wa mkeka, vizuri sana. Asante sana. Natakia asubuhi njema. Asante, salimia sana maeneo ya Temeke, Mwembe Yanga. Juma Matias, nafikiri wanaweza angejibu. Karibu sana Henry Mgingi. Naam. Nashukuru sana kwa maswali haya ambayo yamejitokeza. La kwanza kuhusu swala la malezi ya watoto. Amezungumzia na kutoa mfano wa mtoto kuzaa mtoto. Haya ndio tunaosema kwamba mtoto akizaa mtoto manake kuna ukatili ambao umefanyika. Sasa kama watoto watalelewa, malezi yatafanyika vizuri, mtoto hawezi kuzaa mtoto kwa sababu watakuwa wamelindwa na kuwezwa kusubiri hadi wanapofikia umri ule wa kuzaa. Na mtoto akishakuwa chini ya umri wa miaka 18, manake akizaa huyo tunasema ni ukatili huo amefanyiwa. Lakini sheria ya ndoa inaruhusu mtoto, kwa mfano akiwa na miaka 15, 16, kuna sheria ambayo inasema kama maumbile yake yanaruhusu kuweza kuolewa, anaweza akaolewa. Sasa hapo ndio kuna changamoto kidogo. Lakini kama maumbile yake yanaruhusu. Lakini kama maumbile yake hayaruhusu, manake pale ndio tunaposema kwamba mtoto akiwa mdogo, manake akizaa kwanza yeye anapata athari, kwa maana maumbile yake hayamruhusu kuzaa. Lakini pili, maana yake akili zake hazijajengeka kwa maana ya kuweza kumlea huyu mtoto ambaye anakuja, kwa sababu kuzaa mtoto unatakiwa uweze kumlea na kumtunza na kumshauri kama alivyosema kwamba mambo gani umweleze ambayo ni ya msingi asiyafanye na mambo gani ayafanye. Sasa kama naye ni mtoto, manake anaweza akamfundisha kitoto ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo hii elimu ya malezi nafikiri inajumuisha, na ndio maana zamani tulikuwa na hata jando na unyago yalikuwa yanafanyika haya kwa ajili ya kuwaelekeza ni kipindi gani unatakiwa sasa wewe ufikie, kwa maana umri unafaa sasa hata kuzaa au kuolewa. Kwa hiyo hii elimu ni muhimu sana kwa jamii, na ikitolewa nafikiri inaweza ikasaidia sana. La pili, amezungumzia swala zima la baba kuzaa na mwanae, na bahati nzuri amezungumzia inawezekana huyu baba alikuwa na tatizo la kisaikolojia. Inawezekana kwamba ana tatizo, na katika kuwa na tatizo hilo kwa muda mrefu amekaa na mwanae, amefanya tendo hilo aidha kwa kukomoa au kwa kuto kukomoa. Lakini mwingine ndio hao tunasema tunao akina baba ambao wanatamani maumbile ya watoto wao, kitu ambacho hakistahili, kwa kweli ni kibaya. Lakini bado chote ni swala la kama ni saikolojia, basi ni vizuri. Nafikiri hii sasa tunasema huyu mpaka anazaa na mwanae na wanaishi wote, manake jamii ilikuwa haina ushirikiano wa kukaa nao hawa jirani kuona, kwa sababu lazima kama wanakaa pamoja jamii ingeshtuka, wangeona kuna nini hapa, na wangeweza kufanya utaratibu ile wa kimila au wa kijadi, wakawaita wakasema nyinyi inakuwaje sasa mnakaa hivi kwa muda mrefu.
manake wangeweza kutatua hili tatizo hata kabla haijafikia inawezekana hilo swala hilo. Hapa ndipo tunaposema jamii ina kazi ya namna ya kuangalia kaya na kaya, mtu na mtu, kwa kuleta yale mahusiano ya karibu, mazungumzo ya karibu, lakini kuzingatia mila na desturi ambazo zipo katika jamii. Lingine, matukio ya ukatili yameongezeka. Nafikiri hili ndio lile wanalosema watu wakiwa idle huwa wanafikiria kwenda huko, hawana shughuli ya kufanya. Na ndio maana, kwa sababu watoto hawakuwa shuleni wakawa nyumbani, kwa hiyo bahati nzuri ilikuwa ghafla na wazazi hawakujiandaa kwa mambo mengine. Sasa ikawa hawa ndio wanaangalia hilo, na nakumbuka viongozi wengi walikuwa wanatoa tahadhari hiyo, jamani watoto sasa hivi wako huko, tuangalie sana, tuhakikishe hawatoki. Lakini watoto walikuwa wanatoka, na wanatoka kwa sababu sasa huku nyumbani wazazi wameenda kutafuta. Kwa hiyo hili nalo ni tatizo la watoto ambalo tunaweza tukasema wengine wamepata ukatili kama wa kuingia kwenye masuala ya mapenzi. Hili lina vishawishi, lakini ukatili mwingine ambao umefanyika majumbani kama ni wakupigwa au wakubakwa umefanyika, manake haya ndio yale tuliosema yale, kwamba wazazi sasa namna gani mnakaa karibu na watoto wenu. Kwa hiyo ukatili umeongezeka kwa namna hiyo kwamba watu walikuwa idle. Na hii mara nyingi ndio tunasema kwa watoto ni vizuri kuanzishia hata ile kufanya michezo. Sasa kwa sababu walikuwa ndani, basi lazima kungekuwa na michezo ile ya ndani, lakini kuwapa majukumu ya kufanya nyumbani kabla wazazi hamjatoka. Akishe, jamani, leo watoto mko hapa, fanyeni hiki na hiki na hiki. Tunahakikisha tutakapokuja tunaangalia ratiba ya kusoma, lakini vile vile na shughuli za ndani ambazo wanazifanya. Unaweza ukatafutia kazi hata ile ya kufanya usafi, kuhakikisha kwamba hawawezi kukaa idle. Kwa hiyo hii ingesaidia sana kuwafanya watoto waweze kuepukana na haya masuala ya ukatili. Swala zima la sheria ikoje kwa mtu ambaye anaficha tendo hilo, tendo la ukatili. Kwa kweli kama anaficha na ameshiriki kuacha kulipeleka kwenye utaratibu wa sheria, yeye analimaliza hapa, manake anahusika katika kutenda hili kosa, na anaweza akawa sehemu ya mashtaka ya huyu ukatili ambao umefanyika. Kuhusu vituo vya kulelea watoto, hapa nataka nitoe tafsiri. Kuna vituo kwa maana vile ambavyo vinawachukua watoto, vinawalea mpaka inafika mahala wanafika umri fulani wanarejeshwa kwa familia yao. Na hivi vituo nafikiri vimeandikishwa rasmi na serikali, kwa maana vinachukua yatima au vinachukua mtoto kazaliwa siku moja mama yake kawa kichaa, hawezi kumtunza, wanampeleka hapo. Hivi vituo vipo na vinawahudumia sana watoto, lakini hawa watoto wanahudumiwa mpaka watakapofika umri wa kuanza kujitegemea kidogo, wanarudishwa kwenye familia, ndugu na jamaa wanawapokea. Hawapasi kukaa muda wote pale. Na kama amekaa muda wote pale, basi huyo hana ndugu ambaye wapo wanaojulikana. Kwa hiyo anaweza akakaa hapo, akasomea hapo, na hatimaye mpaka anafikia umri wake wa utu uzima. Lakini kuna vituo vingine ambavyo tunasema ni vya kukusanya watoto, ambavyo inawezekana ndio huyo anazungumzia, kwamba wako watoto wako mitaani, mtu anawachukua na wakusanya, kwa maana kuna tatizo linalojitokeza. Moja, inawezekana hawapati chakula. Mbili, inawezekana hawana mahali pa kulala. Sasa yeye anawakusanya kwa maana ya kuwaokoa kwanza katika hatua ya mwanzo, ili waweze kuondokana na matatizo waliokuwa nayo. Sasa hatua ya pili, hawa waende wapi? Hiyo nafikiri ndio inayotakiwa ifanyike na kituo, kwa maana ya kutafuta ndugu na jamaa, wapi hawa wametokea, ili waweze kuwarejesha. Na wasipowatafuta hiyo, wakaendelea kuwakaa hapa, maana yake wanatengeneza kitu kingine ambacho sio kizuri. Na kama hawapati mafunzo mazuri, manake hiki kituo ndio hivyo ambavyo wanazungumza, vinafika mahala wakikosa hela, manake hawa watoto hawana mahali pa kwenda, lazima watafanya mambo mengine. Kwa hiyo hivi ni vituo vya kukusanyia watoto kutokana na matatizo mbalimbali. Asante, nashukuru sana. Kwenye laini hii itakuwa ni ya mwisho leo. Halo? Halo? Halo. Ndio, karibu.
Karibu. Halo. Halo. Tunakusikia, karibu ndugu yetu. Unaongea na Juni kama kutoka Raukati. Joeli, karibu sana kutoka Raukati. Bwana hapo unaona bwana, swala zima la malezi inakuwa ni tatizo. Unaona? Unakuta labda mtoto anafanya kosa, mzazi akiambiwa anakuja ajue, hataki asikie mtoto wake kwa mtu mwingine. Yaani kwamba mtu akienda kumwambia shida mtoto wake, hataki kusikia. Hilo ndio tatizo la kuwa hapo ni malezi. Sasa nafikiri nini kifanyike ndugu yangu? Cha kufanyika hapo ni kwamba wazazi ni ushirikiano kwa watu wengine wa pembeni. Anapo cha kufanya. Naona kama unakuja na kupotea, lakini asante sana kwa mchango wako. Umeweza kumsaidia hapo kama mzazi kukubali mtoto wake adhibiwe ama akemewe na mtu mwingine, ndio changamoto ya sasa. Sasa hilo wazazi kutokubali watoto waadhibiwe, nafikiri nalo ni swala ambalo linatakiwa kuangaliwa, na kwamba mzazi, kwa nini unakataa? Inawezekana ni ile watu wengine wanakuja na hamaki kwamba kwa nini mtoto wangu kapigwa, na anaweza akakusanya watu kwamba sasa kwa sababu umempiga na sisi tunarudishia. Hiyo imeanza kutokea katika maeneo siku hizi, lakini hili lote linatokana na hii sasa mfumo ambao tuko nao wa jamii, kwamba mahusiano yale hayapo karibu kama zamani. Watu, kila mtu ana time zake, anajua kuzalisha, anajua mimi mtoto wangu ni wa kwangu. Unaona, hana ile ya kutambua kwamba kumbe mtoto wangu kuna mambo ambayo mimi anaweza akanificha, lakini jirani akayajua na akamwambia. Kwa hiyo tunapaswa sasa kurejea katika ile hali ya ushirikiano, na ndio maana hapa tunafikiria swala zima la kuhamasisha jamii kwanza kutambua wajibu wao katika malezi na makuzi, lakini pili, mashirikiano ya pamoja kati ya wazazi, jamii, lakini na taasisi mbalimbali, kwamba wafanye nini na kwa wakati gani katika kuhakikisha watoto wetu wanaenda katika makuzi na malezi yanayostahili. Naam, nikupe nafasi ya kuzungumza na Mtanzania kutoka taasisi ya maendeleo ya jamii CDTF. Ni hasa ujumbe wako kwa Mtanzania kwa dakika hizi 2 tafadhali. Karibu sana mkurugenzi. Ujumbe wangu ni kwamba ni vyema tuhakikishe vijana wetu, hasa sasa hivi wanaoingia katika barehe na wale ambao wanataka familia, wanajiingiza na wanaoa, waanze kutambua kwamba unapoingia kwenye ndoa na kwamba unapotaka mtoto manake ana gharama na anapaswa kutunzwa ili apate zile haki, akue vizuri. Kama hujajiandaa, si vema kumtafuta mtoto, kwa sababu kuna namna ya kufanya ili usipate mtoto. Kwa hiyo tusizae holela, kwa maana nyingine tuzae pale kweli tunapokuwa na nia na hitaji la mtoto. Huo ndio ujumbe wangu muhimu. Mbona umekatabizia bwana? Ujumbe muhimu huo kwamba usikurupuke kupata mtoto. Jipange kisawasawa. Sasa kuna tabia ambazo baadhi ya wanawake wanazo, kwamba nataka nimpe mtoto mihambo. Yaani yeye mwenyewe binafsi bila makubaliano kwamba nataka nimpe mtoto mihambo. Yeye katamani kwa sababu mihambo ana pesa. Sasa hilo ndio tatizo. Kwa sababu handsome. Yuko tayari. Swali. Ndio pale unapata mtoto alafu unaweza kuangaika, babake amtaki au ni sijui nini, unapigia watu kelele. Leo umeongea kitu kizuri kweli kabisa. Asante sana, uwe na siku njema na nashukuru sana. Tulikuwa naye hapa Henry Mgingi, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya maendeleo ya jamii ama CDTF kifupi. Tumezungumzia ustawi wa watoto, lakini pia siku ya mtoto Afrika, na kiukweli tumeweza kuzungumza mengi sana ambayo kwa jamii tumeweza kuelewa na tuyabebe haya ili yawe na manufaa makubwa katika jamii yetu ya Tanzania. Kesho pia ni siku, naitwa Constantine Meko Miambo, mwenzangu akiwa ni Mwanamisi Jembe. Tukutane katika meza huru ya TV saa 9 mpaka saa 10:30 jioni, tukiangazia hofu na tahadhari ya kujikinga na virusi vya corona. Bye bye.
waiting on you. I know them times get hard, that's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got a little message for you. Anything he can do, girl, I can do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever, it's forever. Won't you come on and go with me? Ooh, girl, come on over to my place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl? Always. Your friend told a friend that told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie. Cause I ain't got no issues with hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited when I come around and bite it. Girl, frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it, you really like it. Hey, hey, hey. So come and enjoy it. Hey, when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever, it's forever. ITV, EATV, Capital TV, Radio 1, East Africa Radio na Capital Radio sasa zinapatikana kupitia satellite Interset 22 uelekeo 72.1 degree East C-band, frequency 3671 MHz, symbol rate 8571 kilosymbol per second, forward error correction 2/3, polarization horizontal. In Tanzania, we have an amazing array of places we call home. But when it comes to interior designing, decorations, and gardening, we don't make the most of the spaces. On the decor, you learn about designs, styles, functions, elegance, and traditions by being inspired from the best in the field to transform your spaces and create more memories. On Saturday at 7:30 p.m. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose to Lynn. Chats, an interactive talk show on various trending issues, live on our social media platforms, on YouTube, Capital TV, on Facebook, Capital Television Tanzania, on Sunday at 9:15 p.m. Don't forget to subscribe and turn on the notification.
health systems around the world concentrate on fighting a pandemic, it can be hard to remember that other ailments exist. But at a time like this, those who are already sick are among the most vulnerable. It's a well-recognised fact that in any emergency situation, any pandemic situation, those who have other illnesses also do worse than they would otherwise because of the movement of resource towards the pandemic. There are patients who are diabetic, hypertensive, there are kidney patients who need their medication, who need their regular dialysis and all that. So whatever requires a must visit to the hospital, they should come. Indigenous populations, as I mentioned before, face high rates of food insecurity, type 2 diabetes, and are affected by endemic diseases such as TB and malaria, which make them more likely to suffer the burden of this pandemic. In the era of the coronavirus, how can we ensure that everyone is taken care of? This is DW's COVID-19 special. I'm Kate Ferguson. Thanks for joining me. For months, it has dominated our news broadcasts, shaped our fears, and altered our behaviour. But at what cost? As the world's resources and attention are diverted to COVID-19, other diseases are being cast into the shadows. It's a phenomenon that can be seen all over the world, including in the Belgian capital, Brussels. Laure van Bol is happy to be finally treating patients again. The eye specialist at the Erasmus Hospital in Brussels has only been seeing 2 or 3 people a day under the corona lockdown, a drop of almost 90%. Even the surgical medical retina team, they've seen a drop in the surgical problems, such as retinal detachment, for example. Nearly no cases in April, which is actually not possible, so people just don't show. People are scared of contracting the virus in hospital, like Pascale Levelon. She could lose her eyesight if she doesn't get regular treatment. It took her all the courage she could muster to come here today. Moi, personnellement, j'ai très peur de l'attraper. I'm very afraid of catching the virus. Apart from my eye problems, I also have respiratory issues. So yes, I'm afraid. Donc j'ai vraiment peur de l'attraper. Doctors say they've never experienced anything like it. Belgium was among the countries worst affected by the pandemic, but infection numbers are now in decline. This hospital has only 30 corona patients, down from 120 at the height of the crisis, and they are strictly segregated. Since early May, Belgian hospitals have been allowed to offer a limited number of non-urgent consultations, but people are not taking them up on the offer. The consequences are dire, not only for patients, but for the entire health sector, says the Director General of Saint-Pierre Hospital. First and foremost, this crisis has really put the hospitals, all the hospitals in the country, under the water, financially speaking. So we have lost dozens of million euros. Just because while we were taking care of COVID patients, we had to stop everything else. And everything else is what brings money to us. The director expects the hospital to be 40 to 50 million euros in the red this year. He wants the government to step in and compensate hospitals. Without state help, he says, his hospital will have to cut all investments to stay afloat. That would mean not maintaining and modernizing equipment. Scores of medics turned their backs on Belgium's Prime Minister during her recent visit to the hospital. One of them was Julien Versteeg. He says staff have been shouldering the enormous burden of an already weakened system. They have to form and to educate new nurses, So we, in all sectors of the hospital, we have a lack of employees. So everybody is under pressure. Everybody is under stress. And money isn't the only problem. Restrictions in the ongoing emergency plan leave Saint-Pierre Hospital operating at just 30% capacity. We would like the government to relax some of the rules. I completely understand the worry about the second wave and the fact that we still need to be ready.
and we will. But we also need to take care of all the non-COVID patients who are also suffering from, serious diseases for many of them, and diseases that could have consequences as bad or even, worse than the COVID. Particularly if these patients all come at once. Laure van Bol is worried that a wave of people desperately seeking treatment could be on the way. To avoid that, she's encouraging patients to come now. She says that the hospitals are safe. And what's more, waiting times for an appointment are shorter than ever. To find out more about the effect the coronavirus has had on the treatment of other diseases, I'm joined now by Dr. Masoud Dara. He's the coordinator of the Communicable Diseases Programme at the World Health Organization's Regional Office for Europe. Dr. Dara, welcome to the programme. You've warned that the focus on COVID-19 comes particularly at the expense of treating other infectious diseases, especially tuberculosis and HIV. Tell me about what hospitals are experiencing right now. There are several challenges that we have here, particularly on the timely detection of the infectious diseases. As to do lockdowns, the services are not provided, people are not coming for diagnosis. But also we are very much concerned in terms of making sure people are putting the foot on the right treatment during the COVID-19. Now, your work focuses on Europe specifically. What are the biggest issues here? Obviously, the challenge is that we should make sure that all the services are provided and the diseases that are extremely important, particularly infectious diseases, are being taken care of. And we call them essential health services. Very important, as you know, particularly during the lockdowns. A recent study showed that only with 3 months of the lockdown, we may have almost 6 million more people getting infected with tuberculosis. As you know, 1 out of every 4 person in the world is already infected with tuberculosis. And we may develop the disease in any time. So it's very important to have timely diagnosis. Now, the challenge is that if the diagnosis services are not available, or if they are diverted to focus on COVID-19, these people will not be detected on time. And as a result, a study which led by the Stop TB Partnership showed that 1.4 million more people will die only due to these 3 months of the lockdown globally from now till 2025. So that's a very important element to take into account to make sure that services are provided. On HIV, as you know, the challenge is that we should make sure also the early detection of the people, but also they're put on treatment, because once people are put on treatment, they will not be infecting other people and they will have a healthy lives. And that's a challenge that we have to make sure that services is essentially provided for people. Okay, so some huge challenges here. Now, this is, of course, a global problem. So outside of Europe, what areas of the world are you most worried about? I think we should be worried about the whole world. Infectious diseases don't have any border. But to be more specific, where is basically we have the health system are not as strong. And where is the poverty, we may see more infectious diseases. Recent World Bank publications actually estimate that due to COVID-19 and economic loss, we may have from 70 to more than 100 million people going to the extreme poverty. And of course, where you have poverty, you also have infectious diseases as well. So extremely important to be very conscious that we need to invest more in infectious diseases as well as non-infectious diseases, but also healthy life of the people across the planet. Dr. Masoud Dara, thank you so much for your time. Time now to answer your questions about COVID-19. Over to our science correspondent, Derek Williams. Is there any proof that chloroquine or Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing, as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m.